Dzień dobry, nazywam się Piotr Miczkowski, jestem dyrektorem zarządzającym Fundacji Digital Poland. Witam Państwa na wydarzeniu poświęconemu rozwojowi kompetencji cyfrowych oraz omówieniu miejsca Polski w indeksach w zakresie cyfryzacji. Pierwszy blok poprowadzi Paulina Szkoła, kierownik projektu i tworzenia treści fundacji, a drugi blok będę moderował ja. Całe wydarzenie potrwa nie dłużej jak godzinkę, także zachęcam Państwa do wzięcia udziału, przysłuchiwania się oraz następnie odwiedzenia naszej strony festiwalowej digitalfestival.pl. A teraz, bez zbędnej zwłoki, zapraszam do przysłuchiwania się pierwszej debacie poświęconej rozwojowi kompetencji cyfrowych w Europie. Paulina, głos jest Twój. Welcome everyone to the panel discussion Digital Competencies in Europe and Poland's place on the digital map of Europe. My name is Paulina Szkoła and I'm representative of Digital Poland Foundation. I have a pleasure to host today's discussion and thank you once again for taking the time to be with us. And let me start by introducing our guests. Aleksandra Brzozowska, Head of Knowledge at Ringer Axel Springer Polska and Board Member at Digital Poland Foundation. Jakub Kajtman, Policy Officer at the European Commission. And Stefan Metzger, Managing Director at Swiss Digital Switzerland, organizer of Swiss Digital Days. And let me begin by saying that as we all know, we live in the time of digital evolution. The speed of technology changes is picking up. In order to be the part of this process, we need to constantly improve and acquire new digital skills. And of course, to foster this process, we need the cooperation between third sector, business, and public. This is why I will start with the first question. For Jakub Kajtman, what initiatives are being taken by European Commission to improve digital competences among citizens? Paulina, thank you very much, and thanks for the opportunity to join the panel today. Just very briefly, our main initiative or the main strategy that outlines not only digital skills evolution in Europe, but also the pace of digital transformation in Europe is called the Digital Decade. So it's a strategy towards 2030 where we want with Europe to be in terms of integration of digital technologies in the society, in the economy, and this includes connectivity, this includes in government, this includes digital transformation of businesses, and this also includes the digital skills. And on digital skills, we have two ambitious targets, and these two targets are also the areas that we monitor the most. So the first target is to reach 80% of Europeans with at least basic digital skills by 2030. Currently, we are around 54% of Europeans, so we have a lot of work to do. And secondly, to have 20 million ICT specialists employed in the EU by 2030. Today, we are at around 9, maybe towards 10 million. So you see that there's a big space to work on. And of course, we take initiatives. A big one that relates also to funding is the Digital Europe program, where we fund master programs and bachelor programs or shorter training courses in advanced digital skills, so that we bring more digital experts to Europe. We train more European digital experts. Another initiative that we do is what we call EU Code Week. It's the biggest coding initiative in Europe. Last year, 4 million people in Europe participated. And that is more for the, let's say, younger generation to try coding and to try experiment in a safe environment with digital technology. So these are just the two examples. We also have what we call the Digital Skills and Job Coalition, which is a partnership on the European level where companies, organizations, institutions join forces and take actions to improve these digital skills. So we believe that actually it's not only the EU or Brussels or some central authority that can change this situation and improve the digital skills, but we believe that it's really a shared responsibility across organizations, across companies, and everybody has to take its part. So we do it with the Digital Europe program, with the Code Week, and with other initiatives, but we also rely on companies, organizations, and also on
the national coalitions for digital skills and jobs, and the one in Poland is very active, for instance, where also these national coalitions join or bring together all the partners that take this action to improve digital skills. Yes, and you said it's a shared responsibility. So let's move to the third sector, represented by Digital Switzerland. Dear Stefan, Switzerland has once again reached the top place in a digital innovation index. What initiatives in terms of digital competences has led the country to place this high rank position for so long? So first of all, let me point out that we are far away from being a role model in terms of bringing the right number of talents into the market. So I fully share what Jakub just said. What needs to be done. One of our biggest issues that we face is a shortage of digital skilled people. And this starts, and these are some initiatives that we do at country level. Number one, to make sure that we can motivate enough kids to really go into technology, because this is where it starts. It's too late when you start to convince kids at 12, 13, 14 years old. You need to start much earlier, like kind of coding when they are at 5, 6 years old, to create the passion for technology. This is on one side of the spectrum. On the other side of the spectrum is the fact that we see way too many people at the age of 50 plus actually getting out of the market because their expertise is no longer what the market demands. So this is what we call lifelong learning. So we run a couple of programs actually to address this issue as well, to make sure that IT people who have been in IT for their whole life do have the right skills actually to work beyond 60, 65 or even longer. And that the third topic is, and this is not only an issue in Switzerland, but it's definitely an issue at the European level, that we see way too few actually women in tech. So we support many initiatives to kind of convince the ladies that technology is a good thing. And let me be very clear, this is not a problem of the women, because we see in other regions in the world, in Asia, in Israel, even in Central Europe, there's a better share. In Switzerland, it's 15 to 20% women in technology, and this is not the problem of the ladies. This is the problem of the structure of the market. And here I can talk for Switzerland. The IT market is far too man-dominated. And this goes through everything. So we do not have a situation where women are getting excited about going into technology, because this is a man-dominated business, and we need to change the structure and not the women. So this is to be very clear. So these are kind of, getting passion in the very young generation, make sure that the older generation stays competitive in terms of their skills, and then making sure, and this is an umbrella kind of activity, that women are getting passionate about going into technology as well. And here we need to change the structure and not the people. Yeah, thank you very much. So speaking about this, let's cut to Poland. Alexandra, you are the board member of Digital Poland Foundation. What actions do you take to stimulate the growth of digital competences among Poles? Hello, everyone, and thank you, Paulina, for having us today. If I may comment to what just Stefan said, before I will answer my question, is that I'm not so afraid of young generation. I think that they are well prepared for the future. I think that what is really critical right now is how to avoid the exclusion of the older generation. I also saw the video that Jakub has recorded some time ago, and you were talking about the level of digitalization, and that it's really, really important right now to bring those people back to society, because this might be a really hard thing. And to the women, we will come back in our discussion. I hope that we will be able to also disarm the myth, right, that the IT sector is only for men. But coming back to the question that Paulina just asked me
before my short comment, is about Digital Foundation, and that we are the foundation that the main cause for the existence of this foundation is to boost digitalization in Poland. And right now, till the 10th of November, there is a digital festival. This is I think that the biggest festival. This is a huge campaign around digitalization and upskilling society, because we tackled the younger generation, of course, the society as a whole, but also we have the programs dedicated to pensioners and people 50 and 60 plus. So this is quite a broad scope. And of course, within the program, we have different activities. We have a place when you can reach out to other digital experts. You have some educational stuff, like some courses, tutorials, how to do some stuff within the digital environment. But also we have, I think that the huge campaign around the issue itself. So this is quite important that we have media on our site. We have lots of content produced with the people that really, with the celebrities, with people that are experts in Poland. We have podcasts. We really try to build the awareness and invite people to this journey with us. So there are events on site that we invite people to corporate headquarters to feel the technology, to play with the new technology. So there are really different activities, and it as a whole builds the feeling that this is really a huge need to be closer to technology, because on one hand, because of the professional life, and the other social, and the third one that you need to be there because of the social involvement and more things you need to do with the technology in your hands, especially after the COVID. After the COVID, and with the COVID maybe coming to us again. Yeah, so we know what we are doing good, but what should we do better? And dear Stefan, I have a question for you. What do you think, what actions can we take together to encourage the public to increase their digital competences and to choose to work in the ICT sector? So we have, and you mentioned that we have something what we call Digital Days. It's like the digital festival in Poland. We have created about 5 years ago the Digital Days, which started with one day in the year, and now the Digital Days we have gone actually regional, which means we have defined 19 different locations, mainly cities around Switzerland, and we tour and bring the digital story and the digital message actually to the regions, and try to involve and include, because digital inclusion is absolutely one of the most important topics in this point, to really bring people together, to bring digitalization closer to the public, and to engage public with various topics. One example is that we will create the world's largest NFT digital kind of a piece of artwork. It's a picture that about many thousands of people during these 19 days actually contribute to using an AI-based solution in the backend to create a huge digital piece of artwork that we are going to sell and create an NFT actually piece after we finish the day. So this is just one to bring people close, to tell them, look, what is behind, how it works, and things like that. We do have a female hackathon as part of the Digital Days, also to invite the women actually to participate in this exercise. We do engage the little kids in kind of a playing manner, like what Jakub said, in a playing manner, to get excited by technology. But it is all about, again, bringing digitalization closer to the people,
by doing so, fostering digital inclusion and also create the passion for the technology and to show people what is behind it. It's not something to worry about, but it's a huge opportunity for the society, but also economically, which, by the way, has the potential to also address some of the major topics we have in the environmental space going forward. Yeah, so bringing technology closer to the people. And as I said, we have also the business representatives. Alexandra, you represent the business sector. What initiatives the companies, the big companies like Ringer, Axel, Springer, undertake to increase the digital competences level among the workforce? So we as a publisher, we are in this evolution for quite some time because our DNA was, of course, in print, and now we need to follow our users. Yes, so we switch to media and tech company right now, and of course we treat education and knowledge as a competitive advantage. We really believe in this as a currency, and you need to really invest in this field to be ahead of the competition and to create the market and to be a pioneer and not a follower, right? So we have different projects, different programs for different target groups, of course, within our company. So starting from editorial teams, we need to teach our editorial teams not only how to create a new type of content by using social platforms, for instance, but also how to avoid some cyber threats, right? So how to verify content and sources of content and of information. So this is one thing. On the other hand, of course, there are some programs dedicated to product managers, marketeers. But not only, we also treat the knowledge as a flow, constant flow from inside to outside. And we also have a project which is dedicated for our clients. So for the 7 years in a row, we educate our clients in digital marketing. Of course, there are some different angles because this is also a native way for us to explain that we are an expert in this field. But I think that is quite successful. Few thousand of clients are with the certificates from our Impact Academy program. So we do podcasts. We do also internal programs, like interviews with some interesting people. We have innovation days, so different things, but these are tools, for me at least. I think that was really crucial, is that it's not enough to give people courses. You need to give them resources, because otherwise they will just, I don't know, maybe listen or read, but there is no change of behaviors, and we need people to change their behaviors at the end of the day. So creating this culture of innovation from top down, that everyone understands that this is important, that there is a space for failures, that there is no blame culture, that we can have like fuck up days. So we talk about what went wrong and what is wisdom behind, or what can we improve. I think that this is a whole spectrum. So I think that it's not only by creating or designing and implementing some educational tools. It's more about mindset. And what Stefan also said, it's more like bringing people together and showing them that this is not a threat. Because, from people from business, from employees, especially in my field, that journalists are aware that there are some, robots behind some content creating, right? So for them, it's also some kind of distance. So are we going to lose our jobs, or is it support for us? So this dialogue is ongoing and important. So it's not only to bring the technologies to people; it's also to learn them how to use it smart. And I would come to Jakub and ask a question, because we all know that more Europeans with stronger digital skills will strengthen Europe's place on digital world. So what policies and what initiatives are currently on the top of the European Commission agenda to fulfill this goal in the future? Yeah.
there is one thing that is coming very soon, and it's part of a process which has been launched last year when the president of the European Commission, von der Leyen, announced that we need a structured approach to the digital skills. And all the commissioners are aligned with the fact that this is a crucial importance on improving digital skills in Europe. So what we are having now is that we are having discussions with member states and to see with them what they do, what's going on, and how good practice can be shared. And next year, the Commission will issue two proposals for two recommendations. Then these will go to Council and the Parliament, and they will go in that direction on how to make sure that people can have access to this appropriate training, and how to make sure that also education, because we have not talked about it too much, but I think the role of primary schools, secondary schools play an important role. So the recommendation will be also how education should adapt to this change. Apart from that, you might have heard that next year will be the European Year of Skills. So not only digital skills, so there will be, it will be more actions, but it will be digital skills also part of that. And there will be activities, there might be some European Digital Skills Awards, good practice sharing, and all the actions to raise awareness about digital skills. Because I think what Stefan and Alexandra have been talking about is exactly, we endorse all of that. And I think the key element here is to demystify technology, because especially when Stefan mentioned this 50 plus group, when you have these people and you tell them now you need to start using apps, not only for fun to read news, which is also important. I agree, Alexandra, very much, and the new content coming to these people, but also you could use apps or computers to actually help you at work, and usually, or very often, these people kind of say, oh, technology, it's not for me, I don't understand it, I'm too old for it, or I don't have time for it. But to raise this awareness, to do these initiatives like the Digital Festival, like the Digital Days, like similar initiatives that bring the digital technologies to the spotlight, and in a way that it's understandable for these people who don't feel empowered yet to work with technology. I think that's the first step. And then the second step is to offer these people training, offer them opportunities. Okay, now I get it. I don't have anymore this wall or this ceiling around me, but I want to now train. So where do I go? And of course, things like cybersecurity, things like working with, let's say, office spreadsheets, documents, and things like that. Working with some IT tools that maybe help small businesses with invoicing or with administrative steps. Of course, e-government plays a big role. I know that there are some countries in Europe that want to roll out that you will have your ID card only in your phone, or your driving license in your phone. These are things that will bring more people to work with technology. And let me mention one last thing, what the EU does, which is important, because we have this unique position where we have the capacity to kind of monitor and see what's going on around Europe. And we believe that our big added value can be to highlight the good practices, underline them, and let them share with others. So, for instance, we that we have this DESI report. You will be talking about it, I think, very soon, where we monitor the digital progress of member states, and there we always pick up some projects that are interesting, that could be replicated elsewhere. I think, and this is the way how the EU works. You do a great digital festival in Poland. Well, why can't colleagues or partners in Slovenia, in Spain, or in France do something similar? Or maybe they are doing, and maybe you can learn from it also for the digital festival. One last example, Czechitas in the Czech Republic, a big NGO, also going now regional, aiming to bring more women to ICT and to give them training, especially after maternity leave. Very successful project in the Czech Republic. Well, why can't people in Estonia, Finland, or Slovakia learn from it and replicate it in their country? So I think that's our big added value to this problem, that we
bring these successful initiatives to the spotlight, and we give them to you guys so that you can connect with them, learn from them, and maybe form partnerships or do something similar in your country. Yeah, that's for sure. And you said one interesting thing, let's put technologies to the spotlight. And I think we all agree that let's put also women in technologies to the spotlight because the tech industry needs gender diversity to continue thriving in the future. And of course, I will start with the question to Alexandra. How can we increase the number of women in STEAM and ICT industries? I can share from my perspective how I see this issue, because as I said at the beginning, it's a myth that IT is only for men, and it's all about disarming this myth, because I think that women has all the competences of the world to join this sector, but somehow they think that it's not for them. And this is the issue, how to really encourage and show them that IT, it's not only coding, because the whole spectrum of IT business is really very complex. And I think also that what is really important for the future success of IT sector is not only, as I said, this hard skills, it's also this cognitive skills. So how to ask the right questions, how to understand what's important, what are the challenges, how we can combine the technology with those challenges, right? So critical thinking, communication skills, also how to communicate with the team, with the society after we build some element, right? So how to also promote it, self-management within the complex world when we live right now separately, and it was the isolation period when people were really stuck in their homes and they were like coding like crazy and what else, right? So I think that there are really lots of elements that can build the future success of IT sector. It is not only coding. And I think that this is somehow a myth that we women live in. But what we do as Rini Axel Springer Polska, we have created base of experts, and we give a field for women that would like to be seen. Because it's also an issue, I think, that there are many different experts and that are not connected. So we are giving them a space, they can create their own profile. And we as a media, we are picking them for some podcast, for some conversation, for some panel discussion, for some conferences as a speaker. So at least to try to give a spotlight for the women that did this first step to create their own profile in a database. But I think that it's also quite interesting. I'm really interested what Stefan and Jakub will say, that it's also, I think, at two different roles, because one hand, we still have girls, and this is probably the time that we need to invest in them to build this wall. And on the other hand, we have women who are right now on a labor market. And the question is how to support them and them, right? There are two different things, and two different projects and two different initiatives needs to be made. Yeah, and last but not least, because we are running out of time, I would ask Stefan, because you said before, it's not a problem of women, it's not a problem of the girls. So how all of us should address this problem? How can we change it for the better future for women in the tech industry? Mm-hmm. So first of all, I couldn't agree more with what Alexandra said. So I think it's create passion with the girls. This is kind of, female hackathons starting very early. And there are great organizations in the market, by the way. Women in Tech, one of the most famous one, active in many countries in Europe as well. We have a strong collaboration with these organizations. But at the end of the day, it is also with each and every company, creating. This is where we use our member base actually to kind of really foster the collaboration with organizations like Women in Tech, but also to motivate them to think different from different angles. Start with the job descriptions. Somebody told me recently that job descriptions in IT typically are written by men for men. Now, for me as a man to validate this view is very difficult, because I don't know how to read a job ad
as a woman. However, to take this serious and maybe work on that, start very simple thing, because if we have a man written job description that attracts mainly men, then we can do many other areas and programs, many programs, which it does not have situation. So we need to start really in very simple things, and job descriptions is just one example to make it more attractive for ladies. And probably it's not wrong to ask the women how this should be written, that thing. And then also many other areas within the companies, the potential employers of the women in tech to change the situation, that the structure is different and no longer that man dominated. Yes, and Jakub. Yeah, just very short. I know that we are running out of time, but I just want to add one more element to this. What we see from the successful initiatives that are training girls and women in tech is also that they form really a community. So it's not like we just show a role model and then the girls and women listen to the podcast and see them on the TV or in the newspaper and think, okay, this is interesting, but really to bring them together, do the community workshops, trainings or camps. I know that there are countries where organizations do summer camps just for girls to work with tech, but in a creative way. It's not, as Alexandra said, it's not to sit down and start coding for 1 week, but really to work in tech in creative way. And what works is that the girls see that they are not alone, that they might be interested in technology, but there are other girls as well. And so they really form the community, they continue this learning journey, and then they are much more empowered to enter that, let's say, tech world that is unfortunately still today, as we discussed, dominated by men, but they are much more empowered if they come from this community and they go there together. So, but I definitely, underline, or I definitely support all of the other that was said. So let's continue this mission that all of us shared right now, and it's amazing that we have initiatives like this, the organization like this, that the European Commission does such an amazing job to promote digital competences among European people. And thank you once again for today's discussion. It was a pleasure for me, for us, and also for the Digital Festival platform. Dziękuję, Paulina, za poruszenie kwestii na temat kompetencji cyfrowych. A my teraz skupimy się na miejscu Polski na cyfrowej mapie. W naszym wirtualnym studio jest z nami Natalia Jerzak, Policy Officer z Komisji Europejskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Anna Klimczuk, Head of Communications Microsoft w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. I Ignacy Święcicki, kierownik Zespołu Gospodarki Cyfrowej, Polski Instytut Ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawialiśmy sobie o kompetencjach cyfrowych, ale myślę, że warto spojrzeć szerzej, jak Polska wypada w rankingach na temat cyfryzacji. Tych rankingów jest kilka. Są wiodące, bardziej znane, takie jak chociażby europejskie, ale są również rankingi prowadzone przez wiodące agencje medialne, takie jak Bloomberg. No i też są firmy, które robią takie rankingi, publikują co jakiś czas. Więc myślę, że porozmawialibyśmy na początek o tym właśnie, jak wypada Polska w rankingach. Jeden z takich najbardziej rankingów na temat cyfryzacji jest indeks DESI, który publikuje Komisja Europejska od 2014 roku. To już 8. edycja. Stąd pytanie do Natalii z Komisji Europejskiej. Jak Polska wypada w rankingu? Które miejsce zajmujemy? Jakie są trendy może w ostatnich też latach? I jak Polska prezentuje się tutaj na tle regionu? Więc w naszym rankingu DESI, czyli w tym indeksie gospodarki i społeczeństwa cyfrowego, który prowadzimy od 2014 roku, w tej edycji na rok 2022 widzimy, że Polska plasowała się na 24. miejscu i od kilku lat jednak pozostaje trochę w tyle w tym zestawieniu. Jednak należy zauważyć, że DESI jest takim trochę specyficznym rankingiem, ponieważ pokazuje w pewien sposób taki snapshot, fotografię sytuacji, patrząc na dane zebrane czasami rok wcześniej.
Więc jeśli chodzi o 2022 rok, większość danych pochodzi albo z 2021, część z 2020, więc jest to taka trochę fotografia sytuacji. I w tym roku też patrzyliśmy trochę można powiedzieć, na zaagregowane wyniki w ciągu ostatnich 5 lat, więc spojrzeliśmy trochę jak ta pozycja Polski wyglądała w ciągu ostatnich 5 lat i zauważyliśmy, że tempo wzrostu jest powyżej średniej Unii, więc oznacza to, że jest bardzo duży potencjał i możliwości, żeby przyspieszyć. Jeśli chodzi o DESI, no to on składa się z 4 komponentów, które teraz trochę odzwierciedlają, można powiedzieć, ten nowy program Droga ku cyfrowej dekadzie, więc mamy z jednej części mamy umiejętności cyfrowe, connectivity, czyli łączność, patrzymy też na firmy, no i na usługi publiczne, więc w tych 4 obszarach widzimy, że Polska w niektórych obszarach ciągle widzimy, że jest w pewien sposób, są pewne opóźnienia, na przykład jeśli chodzi o umiejętności cyfrowe, ale już można zauważyć, że jeśli chodzi o wzrost cyfryzacji firm, jak i tych usług publicznych, można zauważyć, że dużo się tam zmienia i będzie się zmieniać. Więc widzimy, że to są te kluczowe obszary, gdzie widzimy już poprawę. Mhm. Aniu, niedawno wydaliśmy wspólnie z Wami jako Microsoftem raport stan cyfryzacji Polski na tle regionu. Bazuje on na takim indeksie tworzonym przez Was Digital Futures Index, który porównywał cyfryzację, która dzieje się w różnego rodzaju państwach wokół nas, tak to ujmę najogólniej. Powiedz, jak Polska wypadła w tym indeksie i też jakie są nasze właśnie słabe, mocne strony, jakie wnioski płyną z tego raportu? Właśnie ja na początku powiem, czym w ogóle jest ten indeks. My żeśmy korzystali między innymi z indeksu DESI, ale są tam po prostu zagregowane treści, zaciągnięte dane z takich właśnie raportów i indeksów jak DESI, z danych Światowego Banku, z danych Eurostatu i to wszystko zostało zunifikowane i wyciągnięte z tego pewne wnioski. I bardzo się pokrywają z tym, co Natalia właśnie przed chwilą powiedziała, że rzeczywiście są, ja bym powiedziała, że to są 2 prędkości rozwoju cyfrowego Polski. Są obszary, w których jesteśmy super, na przykład po 14% powyżej średniej regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy w rozwoju tych usług publicznych dla obywatela i tutaj wiemy dobrze, co się wydarzyło. Jest M-Obywatel, jest cała cyfryzacja recept, czy też rejestracji do szczepionek i to się wszystko zaczęło nagle odbywać w strefie cyfrowej i tu jest ogromny postęp. Ale oczywiście to, co wspomniała, z umiejętnościami cyfrowymi całego społeczeństwa jesteśmy kilkanaście procent poniżej średniej. Więc są te 2 prędkości. Z kolei na przykład mamy super bazę ekspertów, jest ich wciąż za mało, ekspertów technologicznych, bo jest ich o 15% wciąż za mało, porównując do średniej regionu, tak jak wskazuje ten indeks. Natomiast z kolei widzimy, że mamy super ekspertów w kraju, którzy z kolei bardzo intensywnie eksportują swoją wiedzę, co z kolei pokazuje, że w Polsce jeszcze często nie ma tej gotowości na takie największe innowacje i nasi eksperci bardzo często sprzedają swoje know-how, swoje pomysły za granicę, gdzie już na przykład gotowość na pewne rozwiązania wokół sztucznej inteligencji, już te rynki są dużo bardziej dojrzałe. Także mówimy tutaj o trochę, mogłabym porównać, tam jest bardzo dużo różnych wniosków i ciągle jest, gdzieś jesteśmy dużo lepiej, gdzieś pozostajemy w tyle, ale to, co powiedziała Natalia, jest bardzo ważne, że mamy wszelkie możliwe instrumenty do tego, żeby dokonać tego przyspieszenia i żeby w tym DESI powolutku się podnosić, no bo to tak trochę jak z orkiestrą symfoniczną. Instrumenty mamy, nuty mamy, potrzebujemy super muzyków, żeby ta cyfrowa melodia po prostu powstała. Tak. Ignacy, kiedyś rozmawialiśmy na temat właśnie różnego rodzaju indeksów i w tych dyskusjach właśnie jakie prowadziliśmy, poruszyliśmy właśnie wątek, że Polska wypada różnie w tych indeksach, ponieważ często te indeksy
mierzą pewne różne rzeczy, czyli właśnie DESI skupia się na tej cyfrowej dekadzie 2,30, przepraszam, i 11 bodaj wskaźników tego indeksu z 30 ponad kilku już jest jakby przystosowana do mierzenia jakby postępu, który wyznacza nam w pewien sposób Komisja Europejska, ale mamy też indeksy, które koncentrują się bardziej na przykład na startupach, czyli ile startupów powstało, ile powstało innowacji, ile mamy venture capital, private equity, czy takich funduszy, które inwestują w innowacje. Mamy też wątek na przykład wydatków na B+R. I tak właśnie Ciebie chciałem podpytać, co widzisz w innych indeksach, jak Polska wypada w tych innych, powiedzmy, indeksach, lub czego Tobie brakuje w tych, o których rozmawialiśmy? Super, dzięki. No rzeczywiście tych indeksów, które mierzą albo ogólny poziom cyfryzacji, albo jakiś szczegółowy element tego całego złożonego systemu cyfryzacji jest sporo. One są opublikowane przez ONZ, albo bardziej ogólne, albo takie dotyczące na przykład samego e-government, czyli tego, jak się cyfryzuje administracja. ITU też wydaje swój ranking dotyczący cyberbezpieczeństwa. Są też firmy prywatne czy firmy badawcze, które, tak jak mówiłeś, albo specjalizują się w startupach i oceniają rynek startupów, albo powiedzmy rynek fintechów czy rynek innowacji, takie węższe technologiczne raporty i opracowania. Natomiast wydaje mi się, że patrząc na te takie szersze, porównujące między sobą kraje, czy to globalne, czy europejskie, no to ta pozycja, którą Polska ma w DESI, ona mniej więcej jest w tych innych raportach również odzwierciedlona, czyli to jest jakby sporo poniżej średniej unijnej, ale sporo powyżej średniej globalnej. Znaczy, patrząc na cały świat, musimy pamiętać o tym, że Unia Europejska jednak jest w czołówce tych rozwiązań cyfrowych i Polska, nawet będąc w drugiej połówce czy pod koniec tego rankingu, no jest jednak o wiele bardziej do przodu niż duża część świata. W takich rankingach bardziej branżowych, właśnie powiedzmy badających ekosystem startupów, które rzeczywiście to jest element, którego nie ma w DESI. DESI liczby startupów czy jakby warunków dla startupów nie uwzględnia. No to są rankingi, które częściej badają, powiedzmy, nie kraje, ale konkretne regiony, czy konkretne miasta, czy konkretne aglomeracje. Z tego względu jakby jako specyfikę ma rynek startupów, który rozwija się lokalnie, potrzebuje tego sąsiedztwa, tego wymieniania się wiedzą i to jest trochę co innego niż ranking krajów. Wydaje się, że takim jeszcze innym elementem, którego też w DESI jeszcze nie ma, być może będzie, jest właśnie cyberbezpieczeństwo. To jest element, który jest wspominany i w strategiach unijnych, i też prawdopodobnie kiedyś się pojawi w tych rankingach, ale jeszcze tego nie ma. Tu też Polska buduje swoje kompetencje, częściowo razem jakby z tym, co tworzy Europa, częściowo samodzielnie, ale na pewno jest to obecnie szczególnie widać, jak ważny jest to aspekt i on również powinien być elementem tego, jak jest oceniane społeczeństwo czy gospodarka cyfrowa i jakie ma perspektywy, jak się będzie mogło rozwijać. To, co jeszcze wydaje mi się istotne w kontekście DESI, albo też tych innych zestawień, to jest trochę to, o czym mówiła Natalia, znaczy pokazanie tego nie tylko, gdzie my jesteśmy w tym momencie, ale też w jaki sposób się w tym rankingu przesuwamy, czy jak to się zmienia. Tak? W DESI na przykład warto moim zdaniem patrzeć na dystans do liderów, bo my jesteśmy na pozycji 24 w DESI, ale ten dystans do lidera, on jest coraz mniejszy, my go cały czas zmniejszamy, więc jeżeli jest ogólna konwergencja, wszyscy się poprawiają, no to możemy być cały czas w ogonie pod względem rankingu, ale być już bardzo blisko lidera, mieć bardzo zaawansowane rozwiązania. Więc to jest moim zdaniem aspekt, który warto w tych rankingach podkreślać. I na przykład taki, powiedzmy, podobny ranking do DESI, czyli European Innovation Scoreboard, raport, czy indeks, który mierzy poziom innowacyjności w krajach Unii Europejskiej, tam Polska też zajmuje 24 pozycję, więc tak jak mówiłem, no ta pozycja Polski w podobnych rankingach jest mniej więcej podobna, natomiast tam rzeczywiście jest też pokazana ta dynamika i widać, że Polska ten dystans do lidera czy dystans do średniej europejskiej cały czas nadrabia. To jest ciekawy wątek, który podniosłeś, czyli że to nie jest tak, że świat się zatrzymał, bo świat się kręci i w wielu krajach są realizowane strategie, są wydawane środki również unijne, ale też firmy prywatne inwestują w rozwój cyfryzacji, inwestują w rozwój kapitału ludzkiego. I faktycznie to jest tak, że wszyscy biegniemy, tylko pytanie, kto szybciej biegnie tak naprawdę, w pewien sposób, tak można to, myślę, że dosyć zgrabnie ując. Trochę żeście już poruszyli wątek tych postępów, gdzie mamy silne strony i słabsze strony. Tutaj przed nami Paulina rozmawiała na temat właśnie kompetencji cyfrowych, jakie plany ma Komisja Europejska,
jak my jako fundacja, ale też jako firmy, jak możemy się włączyć i takie kompetencje cyfrowe podnosić, bo jak wynika z rankingu, jest to dosyć nasza pięta w pewien sposób achillesowa. Ale podpytałbym jeszcze tutaj może Was tak króciutko, zaczynając może od Natalii właśnie, co oprócz tych kompetencji cyfrowych, co powinniśmy zrobić albo gdzie nadgonić, aby być wyżej w tych rankingach? Na co patrzy komisja? Znaczy może zanim skoczę do innych obszarów, może jeszcze o tych kompetencjach wiem, że było to poruszone w panelu wcześniejszym, ale jeśli chodzi, bo można powiedzieć, że jest taki troszeczkę dualizm, ponieważ te kompetencje cyfrowe naprawdę są takim horyzontalnym obszarem, które wpływają na wszystkie inne obszary wskaźnika DESI. To jest nie tylko umiejętności obywateli, ale także ich zainteresowanie nowymi technologiami, to czy korzystają z cyfrowych usług publicznych, to czy doprowadzają do innowacji w swoich firmach, czy są otwarci. Więc można powiedzieć, że to jest taki trochę fundament tych wszystkich obszarów. I co jest bardzo ciekawe, komisja też sponsoruje ten obszar kodowania. Więc na przykład jeśli chodzi o EU Code Week, czyli ten Europejski Tydzień Kodowania, gdzie Polska osiąga naprawdę fenomenalne wyniki na skalę światową. Jesteśmy na drugim miejscu w Unii Europejskiej i na trzecim na świecie, jeśli chodzi o zeszły rok, w ilości zorganizowanych szkoleń, kursów dla dzieci, przez nauczycieli, przez rodziców, więc można powiedzieć, że to zainteresowanie tymi umiejętnościami jest olbrzymie, nawet w takim bardzo początkowym wieku, ale jakby troszeczkę tego brakuje, żeby to przekuć potem dalej na specjalistów, czyli można powiedzieć, że ta baza jest, że dzieci, nauczyciele, rodzice, firmy są bardzo zainteresowane podnoszeniem tego i dzieci się chcą uczyć i naprawdę robią to świetnie. Tylko coś potem się gubi po drodze, żeby przekuć to na talenty ICT i to, co też Ania powiedziała, żeby te osoby miały też możliwość rozwoju w Polsce i miały możliwość zostania w Polsce, tworzenia firm, tworzenia startupów. Więc jest to taki dość ciekawy dualizm w tym obszarze, gdzie uważam, że to potem też wpływa bardzo konkretnie na przemysł. Zapytałeś, co jest takim drugim obszarem, więc jeśli chodzi o przemysł, to widzimy, że polski przemysł naprawdę wykazuje bardzo silne zapotrzebowanie na technologie cyfrowe, które będą wspierać zaawansowaną produkcję, inteligentne miasta, internet rzeczy, przetwarzanie w chmurze i cyberbezpieczeństwo. Więc ten sektor się będzie rozwijał, więc i Polska jest również celem bardzo ciekawych i wielkich inwestycji zagranicznych i podnoszenia tego ekosystemu badawczego, więc tutaj powiedziałabym, że jest ten największy potencjał, żeby iść dalej i pomagać firmom i przyspieszać tą swoją transformację, różne zachęty do inwestowania. I to, co też było troszeczkę poruszone, też spojrzeć może trochę tak regionalnie, gdzie są dobre rejony, gdzie jednak widzimy te braki, żeby pomóc tym rejonom dalej być konkurencyjne i także nawet tworzyć taki ekosystem z rejonami nawet innych krajów europejskich, jeśli chodzi o granice. Więc naprawdę jest bardzo dużo ciekawych rzeczy do zrobienia i ten potencjał jest. Mhm. Ja taką może jedną rzecz bym dodał, jak patrzyłem na taki indeks tworzony przez uczelnię ze Szwajcarii IMD, który nazywa się World Digital Competitiveness Index. Niedawno, bo we wrześniu wyszła jego najnowsza wersja i on patrzy tak właśnie szerzej też również na inwestycje, na startupy. To tam można zaobserwować, że z tych naszych słabszych stron, to wspomniane właśnie kompetencje cyfrowe, ale na przykład również kwestie związane z partnerstwem publiczno-prywatnym. Tam zajmujemy, słuchajcie, na 63 kraje 61 miejsce, czyli właściwie 2 miejsca od końca, co pokazuje, że ta współpraca między prywatnym a publicznym sektorem, mam tu na myśli w napędzaniu cyfryzacji, inwestycji, chmury obliczeniowej, tu możemy pewnie wymieniać, nie jest tutaj w Polsce naszą silną domeną, ale na przykład sieci komórkowe, co ciekawe wireless broadband, mamy 3 miejsce w rankingu, to sieci naprawdę są dobre. To, co powiedziałaś, Natalia, też jest ciekawe a propos sieci, tego jak mierzycie, że jakby to jest co jakiś czas aktualizowane. Ja myślę, że Polska może mieć całkiem duży skok w sieciach stacjonarnych, bo
te środki unijne, które były wydatkowane w ostatnich latach w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa, które wydatkowało też Ministerstwo Cyfryzacji, przekazując operatorom te środki w konkursach, no dosyć dużo światłowodów się buduje w Polsce, więc myślę, że tutaj też możemy mieć dosyć spory skok w najbliższej przyszłości. Od 2024 wejdą też obowiązkowe e-faktury. To też jest ciekawe, że komisja, jak wszedłem w metodologię, to komisja mierzy e-faktury B2B, czyli między firmami. A pamiętajmy, że już jest obowiązek w wielu krajach, obowiązek faktur cyfrowych ustrukturyzowanych w kontaktach z sektorem publicznym. Aniu, takie szybkie jeszcze pytanie właśnie, Ignacy, do Was. Gdzie mamy te jeszcze właśnie jakieś takie miejsca, że możemy się podnieść dosyć szybko, albo gdzie mamy szansę właśnie podskoczyć w rankingu? Mówiliśmy o administracji, tutaj sporo żeśmy zrobili, mamy obywatela, mamy tutaj te wspomniane e-faktury, mamy recepty i tutaj naprawdę sporo się dzieje, ale no, wy jako Microsoft widzicie bardzo dużo, macie ogromny projekt też szkoleniowy, upskillingowy. Zresztą pamiętam, że bodaj rok temu chwaliliście się taką ogromną liczbą naprawdę przeszkolonych osób. Tak. I powiedz właśnie może, jak wciągnąć ludzi na pokład przy takich szkoleniach? Jak wam to się udało i czy tutaj mamy szansę podskoczyć dosyć mocno jednak? No właśnie do tego chciałam się odnieść jeszcze raz, do tego skillingu, który był tematem poprzedniego panelu, ale rzeczywiście ogłosiliśmy w 2020 roku ogromną inwestycję $1 miliarda, która w głównej mierze idzie właśnie na podnoszenie kompetencji cyfrowych i pytasz, jak pozyskaliśmy. Potrzeby rynku przerosły nasze oczekiwania. Myśmy zakładali przeszkolenie 150 000 ludzi w ciągu 3 do 5 lat, podczas gdy w niecałe 2 lata przeszkoliliśmy 200 000. Więc widać, że ta potrzeba rynku jest gigantyczna i ludzie jakby sami poszukują takich możliwości od zwyczajnych, najprostszych, podstawowych umiejętności technicznych po bardzo zaawansowane. I tutaj ogromne wzrosty obserwujemy w data and AI, w security. Tam rzeczywiście bardzo jest duża potrzeba. Ale ja bym chciała trochę od drugiej strony powiedzieć, co możemy zrobić. Bardzo ciekawe ujęcie jest barometrem przyszłości naszego rozwoju. Może być trochę spojrzenie takie w miękki sposób na generację Z. To oni są przyszłością tego rynku, oni są przyszłością rynku ICT i trochę popatrzenie też od takich podstaw, no bo mówimy o bardzo twardych danych, o bardzo twardych rozwiązaniach IT, ale mamy jeszcze organizacje, które w ogóle są nieprzygotowane na wzięcie tego z rynku, które jeszcze w ogóle nie przemodelowały swojej kultury organizacyjnej na tę kulturę cyfrową i dlatego ciekawym barometrem byłoby dla mnie, też jest bardzo dużo badań i my również robimy takie badania, mamy przyszłość pracy, na przykład jak będzie wyglądała, jak ta generacja Z, jakie ona ma oczekiwania, jak ona zaraz wejdzie jako ten główny talent na rynek, co my musimy zmienić, żeby ich utrzymać. I to oni będą też tą siłą pociągową, bo oni się w tym cyfrowym świecie urodzili. I to, co powiedział rektor SGH w Karpaczu podczas właśnie panelu dotyczącego generacji Z, nie negujmy ich. Mamy 2 uszu po to, żeby 2 razy bardziej słuchać, a mniej mówić, więc myślę, że oni są też takim fajnym barometrem i mają takie już bardzo cyfrowe myślenie i to startupowe myślenie i jeżeli te organizacje będą chciały pozyskać te talenty, to jest też bardzo fajny taki trigger do rozwoju cyfrowego. Ignacy, właśnie na koniec, jak mógłbyś skomentować, jak waszym okiem wypadamy i przede wszystkim, no, co możemy tutaj poprawić, gdzie mamy szansę na taką znaczną poprawę, abyśmy mogli podskoczyć w tych indeksach. Właśnie, więc myśmy rzeczywiście, patrząc na DESI, który ma 33 wskaźniki, więc on rzeczywiście mierzy rozmaite obszary tej cyfryzacji, no to warto się zastanowić po pierwsze, na co mamy wpływ, na co rzeczywiście możemy w krótkim czy średnim okresie zmienić, powiedzmy jako administracja, czy jako administracja we współpracy z biznesem i w co warto inwestować, no gdzie jest ten, powiedzmy, największy dystans do lidera, tak? Wydaje się, że można w DESI wskazać takie
grupę takich rzeczy, które są powiedzmy low hanging fruits, tak? Czyli takie, gdzie można w miarę szybko osiągnąć postęp. No tu oczywiście jest kwestia 5G, tak? Gdzie DESI mierzy to, ile dane państwo rozdysponowało pasma. Polska jeszcze tego procesu nie przeprowadziła, więc tu mamy cały czas 0%. Czy jakby z tym też się wiąże zasięg sieci 5G, ale również te faktury, o których mówiłeś, bo na przykład Włochy są takim przykładem. Włochy wprowadziły obowiązkowe faktury kilka lat temu i błyskawicznie widać w DESI, jak ten wskaźnik podskoczył tam z kilkunastu procent do właściwie 100% i to ich przesuwa w rankingu, tak? Więc tu są takie efekty, gdzie no jest duży bardzo wpływ działań administracyjnych i można w miarę szybko taki postęp osiągnąć. Natomiast te kwestie, o których mówiłyście wcześniej, to znaczy kwestie umiejętności cyfrowych, które są takim jakby katalizatorem dla całego rozwoju cyfrowego i kwestia tej cyfryzacji firm, to są, nam się wydaje, że to są takie obszary, w których rzeczywiście ten dystans do nadrobienia jest spory, tylko tutaj no jakby sama administracja do końca sobie z tym nie poradzi, tak? Tutaj to partnerstwo z biznesem, czy te działania, o których mówiłaś, do działania Microsoftu, czy działania innych aktorów, którzy są w stanie jakby wspólnie działać na rzecz poprawy podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych, czy zmiany mentalności w firmach i poprawy cyfryzacji firm. Tu jest potrzebny jakiś szeroki konsensus i szerokie działanie po to, żeby te wskaźniki podnieść. Szczególnie, że też jak się spojrzy na składowe DESI, no DESI ma 10 takich podkategorii i o ile na przykład to, co Piotrek mówiłeś, pokrycie sieciami szerokopasmowymi, tutaj widać, robimy bardzo duży postęp, gonimy liderów, jeszcze te pieniądze z POPC widać, one dają odbicie w tym rankingu, o tyle w podkategorii mierzącej umiejętności cyfrowe, no ten dystans się cały czas utrzymuje. Myśmy go nie zmniejszyli, pomimo też wielu działań w poprzedniej perspektywie finansowej, więc to pokazuje, no, że być może tu jest potrzebne jakiegoś rodzaju inne podejście. Wiesz co, ja tak ci wejdę w słowo. Myślę, że to są pewne rzeczy, mi to się bardzo podobało, co powiedziałeś, że są pewne rzeczy, na które administracja, my mamy wpływ, a niektóre potrzebują też takiego przywództwa, ja bym to nazwał prezesek, prezesów, premiera, ludzi generalnie, jak to się mówi, w leadershipie, czyli takiego przywództwa najwyższych osób, bo rzeczą, która na przykład nas dołuje, ale to jest zmiana kulturowa, to jest liczba kobiet w STEM, w IT. No ja kończyłem Politechnikę w 2006 czy 2007 roku, u mnie były 3 dziewczyny na roku na 200 osób. 3 dziewczyny na 200 osób. I teraz jak to się nie zmieni, to ten subindeks, nie wiem, czy ten wskaźnik, on nie będzie się ruszał. My będziemy, choćby tu się, nie wiem, wydało pewnie jakieś pieniądze takie na jakiś program, to bez jakiejś takiej zmiany, mi się wydaje, kulturowej, pokazania wzorców, że przecież kobiety w Polsce były liderkami cyfryzacji, nawet w czasach zamierzchłych PRL-u, to przecież one stały często z tymi systemami PESEL i jakoś tak nagle się stało, że to nie wiem z jakiego w sumie powodu kobiety w pewien sposób znikły z tego, więc ja naprawdę myślę, że są takie pewne rzeczy, na które to już są takie pewnie bardziej może zmiany kulturowe. Nie wiem, to jak sądzisz właśnie? Nie, tu się z tobą zgadzam. Znaczy, moim zdaniem wydawanie dużej ilości pieniędzy na podniesienie odsetka kobiet w ICT może być nieskuteczne. Tu potrzebna jest jakaś inna zmiana i mi ten rodzaj jakby wyzwań kojarzy się z ideą Marianny Mazzucato, z ideą mission economy, czyli że jak mamy stawiamy jakąś misję przed naszą gospodarką, tak, chcemy coś osiągnąć w dłuższym terminie, jakiś skok czy awans cywilizacyjny i do tego się wszyscy dopisują, tak, państwo czy jakby liderzy wskazują kierunek i tu działa i państwo, i biznes działa w tym kierunku i społeczeństwo, tak? I wydaje mi się, że spora część tego procesu cyfryzacji może być osiągnięta właśnie w takiej, czy musi być osiągnięta w takiej współpracy. To jest jakby jedyny sposób, żeby to osiągnąć, a nie uda się tego zrobić tylko wrzucając w ten obszar bardzo dużo pieniędzy. Więc tak, to mi się wydaje istotne. No i są też wskaźniki, gdzie my rzeczywiście robimy spore postępy i widać, jak ten dystans do lidera się zmniejsza. I tutaj przykładem jest cyfryzacja usług publicznych, zarówno dla obywateli, jak i dla przedsiębiorców. I to właśnie jest ten case, o którym mówiłem wcześniej. Znaczy tu mamy, jak się zestawi, którzy jesteśmy w kolejności w DESI, to jesteśmy dość daleko, bo jesteśmy około 23-24 miejsca. Ale dystans do lidera jest stosunkowo mały. Tu widać, że Polska bardzo nadrobiła te usługi, szczególnie jak ktoś przyjeżdża z zagranicy do Polski, to widzi, że te usługi cyfrowe działają tutaj sprawniej niż w wielu innych krajach Europy Zachodniej. Tak, i wiesz co, na koniec może bym to jeszcze podsumował a propos tego, co powiedziałeś, że komisja mierzy, w rankingu DESI jest mierzone, są wcześniej stworzone formularze i formularze, które wypełniamy, czy cyfrowe usługi, a my wiele spraw załatwiamy również mailowo, to nie jest w ogóle mierzone. Ja ostatnio miałem kontakt z urzędem skarbowym, dostałem w ogóle oficjalne pismo, mimo że mam skrzynkę pułap, ale na szczęście był mail na piśmie.
Więc ja napisałem maila do pani z Urzędu Skarbowego i słuchajcie, załatwiłem sprawę mailem, czego pewnie nasza by administracja, znaczy pewnie w statystykach to nie jest nigdzie odnotowane, prawda? Ale dla mnie załatwiłem sprawę cyfrowo, bo wysłałem korespondencję mailem i sprawa szybko została wyjaśniona i notabene może dlatego w tak zwanym e-participation, czyli tym, jak dużo obywatele korzystają z cyfrowych usług publicznych, w innym rankingu, tak bym powiedział, zajmujemy 9. miejsce na świecie. To też jest taka ciekawostka, że widać, że obywatele polscy chcą korzystać z dobrych usług i tam, gdzie jest ta możliwość, to chętnie bierzemy udział. Bardzo Wam dziękuję za ciekawą dyskusję poświęconą właśnie miejscu Polski na tej naszej mapie cyfrowej Europy. Moim Państwem gośćmi była Natalia Jerzak z Komisji Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ania Klimczuk, Head of Communications z Microsoft w Polsce. Dziękuję, Aniu. Dziękuję bardzo. I Ignacy Święcicki, kierownik Zespołu Gospodarki Cyfrowej z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja, szanowni Państwo, polecam zajrzeć na stronę digitalfestival.pl. Blisko 200 wydarzeń odbywa się w trakcie festiwalu, z czego ponad 100 w trakcie Nocy Innowacji. Wydarzenia są online, offline, są wydarzenia hybrydowe, stąd myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A gdyby ktoś z Państwa przegapił takie wydarzenie jak to, wiele z tych materiałów będzie dostępnych na kanałach społecznościowych, ale również na platformach streamingowych i można sobie obejrzeć w dowolnym momencie. Także dziękuję pięknie i mam nadzieję do zobaczenia jeszcze w trakcie Digital Festival 2022.